Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. In this lecture we are going to discuss the continuation theorem of the element of under homomorphism. Okay, so now in this lecture we are going to discuss the remaining four properties. See the statement of the theorem. If pi mapping G to G bar is a homomorphism, you know very well, and E bar are the two identity elements in capital G and G dash respectively, then we have to prove these following four properties. The fourth property is kernel of phi is a subgroup of capital G. Okay, already in the previous lecture we discussed that kernel of phi. Okay, so that kernel of phi is nothing but isomorphic image of any element is equal to identity. Okay, so if you take any element small x belongs to domain, image of that x is equal to identity, where identity also we have two types: addition identity, multiplication identity. Okay, so that is multiplication identity 1, addition identity 0. So that is kernel phi is a subgroup of capital G. Okay, and fifth condition is pi of a is equal to pi of b. Homomorphic image of two elements is equal. Phi of a is equal to pi of b is nothing but homomorphic image of two elements is equal if and only if a into kernel phi is equal to b into kernel phi. Then we have to prove that a into kernel phi is equal to b into kernel phi. So this is the consequence of the properties of the coset. Sixth property untadi manaku a into h is equal to b into h if and only if a into b inverse is equal to capital H ani. So by using that condition we can prove this fifth condition. Next, sixth condition, the homomorphic image, okay, phi of G is subgroup of capital G. మీరు ఏదైనా గ్రూప్ క్యాపిటల్ G తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఆ క్యాపిటల్ G కి హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ పై ఆఫ్ G. ఈ పై ఆఫ్ G కూడా మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలంటే G బార్ కి సబ్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద సెవెంత్ కండిషన్. ఓకే, సిక్స్త్ కండిషన్. నెక్స్ట్ సెవెంత్ కండిషన్ ఇస్ ఇఫ్ పై ఆఫ్ A is equal to A dash, homomorphic image of an element is equal to A dash, then pi inverse of A dash, inverse homomorphic image or inverse image of A dash is equal to A into kernel phi. That set is defined as x belongs to capital G, phi of x is equal to A dash. Okay, so this phi inverse of A dash, phi inverse of A dash is called inverse image of A dash, inverse image of A dash or pull back of A dash, pullback of A dash, inverse image of A dash or pullback of A dash. According to the properties of the homomorphism, this seventh property have the more significance, okay, among all of the seven. So now we are going to solve these properties one by one. Now start with the fourth property. Okay, so given pi mapping G to G dash is a homomorphism and E are the identity elements respectively. So for fourth condition, kernel phi is subgroup of capital G. We have to prove that kernel of phi is subgroup of capital G. So in the previous lecture we discussed that whenever you take z suffix 12, okay, so z suffix 12 is a group of integers not exceeding 12 under addition modulo 12. Okay, whenever you take capital G is equal to z suffix 12, then we prove that, we find out that kernel of Z12, kernel of phi is equal to 048. 048 is the kernel of that z suffix 12. Here you can clearly know that 048 is subgroup to Z12. Okay, this is the numeric example. Whenever you find a kernel for any group, that kernel is always subgroup to the main group capital G. So now the kernel of phi is given as, according to the definition, kernel of phi is equal to A belongs to capital G, image of that A is equal to identity E bar. Okay, now from condition 1, what is the condition 1? We have pi of E into is E bar. Okay, where E is the identity in kernel phi. So ఇక్కడ identity element అనేది మనకు kernel లో exist అయినప్పుడు, so therefore you can say that whenever identity element exists in kernel phi, so clearly kernel phi is non-empty. At least one element exist అయినా కూడా మనం ఏమని చెప్తాం, it is a non-empty set అని చెప్తాం కదా. సో ఎందుకు non-empty set అని చెప్పాలి, సబ్సెట్ అవ్వాలి అంటే అందులో అట్లీస్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ అని ఉండాలి. సో అందుకనే ఫస్ట్ మనం ఏమని చెప్తాం, ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ ఎంప్టీ సెట్ అని చెప్తాం. సో నాన్ ఎంప్టీ సెట్ అయినప్పుడు ఐఎమ్ టేకింగ్ టూ ఎలిమెంట్స్, లెట్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు టూ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ కెర్నల్ 5. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏవైనా రెండు ఎలిమెంట్స్ కెర్నల్ లో ఉన్నాయంటే
ఆ రెండు ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఇమేజ్ ఏమవుతుంది, ఐడెంటిటీ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ whenever a comma belongs to kernel phi, image of those two elements belongs to identity. Pi of a is equal to e bar, pi of b is equal to e bar by definition. So therefore now consider here we are proving kernel phi is a subgroup. So we have a lot of methods to prove subgroup. Okay, so here we are going to use one step subgroup test. One step subgroup test we are using to prove kernel phi is a subgroup. Okay, according to the one step subgroup step, what is the statement? Whenever you take two elements a comma b belongs to capital H. Okay, here I wrote clearly, if a comma b belongs to capital H, then their product a into b inverse belongs to H. This product you can call it as a quotient. Okay, quotient value. Then quotient value of these two numbers also belongs to capital H. A into b inverse also belongs to capital H. Whenever this condition exists, then capital H is said to be subgroup of capital G. By applying this condition, one step subgroup step, here we are going to prove that kernel is also subgroup. So for that only I am taking pi of a into b inverse. Pi of a into b inverse is equal to, according to the homomorphism definition, I am writing pi of a into pi of b inverse. Okay, according to the second condition we proved in the previous lecture. Okay, by using mathematical induction we proved that condition. So therefore pi of b whole inverse. So next applying that inverse condition, e bar whole dash. So therefore you will get e bar only. So therefore LHS pi of a into b inverse is equal to e bar. Okay, whenever you get identity element of one element of an image, then this element belongs to kernel. Okay, so therefore that is in the form of the kernel definition. So therefore a into b inverse belongs to kernel. Already a comma b belongs to kernel. Okay, a comma b belongs to kernel, and their quotient value a into b inverse belongs to also kernel. Then by using one step subgroup test, you have to mention this word in the examination. By one step subgroup test, whenever you mention that word, then after you have to write down the statement of that theorem. Okay, so by one step subgroup step, what is the statement of that theorem? If a comma belongs to capital H, then quotient will also belongs to same H. So therefore H is said to be subgroup. So therefore for a comma belongs to kernel phi, and there we proved that their quotient value a into b inverse is also belongs to kernel phi. So therefore by using one step subgroup step, clearly we can say that kernel phi is subgroup of capital G. ఓకే, బై యూజింగ్. సో ఎందుకంటే ఈ స్టెప్ మనకు ఈజీగా ఉంటుంది, మళ్ళీ టూ స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్ తీసుకున్నా కూడా వస్తుంది, అది కొంచెం లెంతీ ప్రాసెస్ అవుతుంది. సో అందుకని మనకు ఫైనైట్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో అన్నిటికంటే బెస్ట్ గా మనం వన్ స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ కొన్ని చోట్ల టూ స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ కండిషన్, phi of a is equal to phi of b if and only if a into kernel phi is equal to b into kernel phi. స్టేట్మెంట్ చూడంగానే మనకు అర్థమైపోతుంది ఇది సిక్స్త్ కోసెట్ ప్రాపర్టీకి సిమిలర్ గా ఉంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సిక్స్త్ కోసెట్ ప్రాపర్టీ మనకు? సో ఇక్కడ చూద్దాం మనం. సో దిస్ ఈస్ ద సిక్స్త్ కోసెట్ ప్రాపర్టీ, a inverse into b belongs to capital H if and only if ah is equal to bh. ఎప్పుడైతే మీరు ఈ కోషెంట్ అనేది సబ్ గ్రూప్ లో ఉందని చెప్పారో, కంపల్సరీ లెఫ్ట్ కోసెట్ is equal to అనదర్ లెఫ్ట్ కోసెట్. ఓకే, సో therefore consider pi of a is equal to pi of b. Now pre-multiply on both sides with pi of b whole inverse. Okay, so therefore now by applying the homomorphism condition, you can write this value in RHS, you will get identity. Okay, so therefore by applying homomorphism condition, you can write pi of b inverse into a, that is equal to small b. Here it is also in the form of the definition of kernel. So therefore that image value b inverse into a belongs to kernel phi. Okay, so now b inverse into a belongs to kernel phi. So therefore then by kernel phi is a subgroup of capital G by one step subgroup test theorem. So therefore now from the properties of cosets, that is the sixth property out of 10 properties, this is the sixth property. Now by applying coset sixth property to here, we get that if b inverse into a belongs to kernel phi, if and only if a into h, in place of h here we have kernel phi, a into kernel phi is equal to b into kernel phi. Okay, so where since capital H is equal to kernel phi, so in this format we can prove the fifth condition. Just by applying subgroup one step subgroup test, we proved that quotient also belongs to a into b inverse also belongs to capital H. After getting that one, directly we can apply the
coset property, sixth coset property. That is the fifth condition proof. Next, sixth condition, that is one of the important condition. Okay, so homomorphic image pi of g is a subgroup of capital G. మనం ఫోర్త్ కండిషన్ లో ఏం ప్రూవ్ చేసామంటే కెర్నల్ అనేది సబ్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేసాం. సిక్స్త్ కండిషన్ లో homomorphic image of a group is also a subgroup. So see here, the homomorphic image of a group capital G is given by, so pi of g is equal to b belongs to g bar. ఎందుకంటే ఇమేజ్లన్నీ మనకు కోడొమైన్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ కోడొమైన్ ఏంటి మనకు g bar కదా. సో b belongs to g bar. సో therefore ఆ b అనేది ఏంటంటే a అనే ఎలిమెంట్ కి ఇమేజ్, కోడొమైన్ లో ఉన్న a అనే ఎలిమెంట్ కి ఇమేజ్. సో therefore image of a, pi of a is equal to b. That is taken as equation number 1. And since we have identity element in g bar also, e bar belongs to g bar, then by condition 1 pi of e is equal to e bar. So okay, hence pi of g is a non-empty. Why? Because identity element is existing, so therefore it is non-empty. Now let a1 a2 belongs to capital G. Whenever you take a1 a2 belongs to capital G, that means here you can see with the diagrammatically, this one is the capital G and this one is the g bar. Whenever you take a1 a2 in capital G, okay, so for them you have images in capital G bar. That image I am taking b1 b2. Okay, then this b1 you can write pi of image of a1, this b2 you can write pi of image of a2. So directly, so therefore whenever you take a1 a2 belongs to capital G and b1 b2 belongs to image of capital G, so therefore b1 is equal to pi of a1, b2 is equal to pi of a2. So okay, by equation number 1. So consider, now I am taking that multiplication quotient value b1 into b2 inverse is equal to, so according to the defined condition b1 is equal to pi of a1 and b2 inverse you have this value. So apply the homomorphism condition. If you simplify them again by applying the one step subgroup test, you will get that if a1 a2 belongs to capital H, then a1 a2 inverse belongs to capital H. Similarly, here we are taking b1 b2 belongs to homomorphic image pi of g. Okay, b1 b2 belongs to homomorphic image capital pi of g, then their quotient value b1 into b2 inverse is also belongs to pi of g. Okay, so it is the statement of the one step subgroup test theorem. By applying that, clearly we can say that pi of g is also a subgroup of capital G bar. So therefore the homomorphic image of capital G is a subgroup of G bar. ఇక్కడ సింపుల్ గా ఏం లేదు, క్యాపిటల్ G నే ఒక సెట్ గా తీసుకున్నాడు, ఆ G కే ఇమేజ్ అప్లై చేశాడు. ఓకే, ఆ G కే మనకి ఏం అప్లై చేశాడంటే ఇమేజ్, దట్ ఈస్ వీ కెన్ రైట్ పై ఆఫ్ G. ఆ పై ఆఫ్ G అనేది కూడా సబ్ గ్రూప్ అని చూపాలంటే మళ్ళా సేమ్ వన్ స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్ నే యూజ్ చేయాలి. సో ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సిక్స్త్ కండిషన్. నెక్స్ట్ సెవెంత్ కండిషన్. సో ఓకే, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. సెవెంత్ కండిషన్ లో ఏం అడిగాడంటే పై ఇన్వర్స్ ఆఫ్ a డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ కెర్నల్ 5. ఓకే, సో పై ఇన్వర్స్ ఆఫ్ a డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ కెర్నల్ 5. ఇంకొక స్టేట్మెంట్ కూడా ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇమేజ్ ఆఫ్ a ఇస్ ఈక్వల్ టు a డాష్ అని ఇచ్చాడు. ఇమేజ్ ఆఫ్ a ఇస్ ఈక్వల్ టు a డాష్. బై యూజింగ్ దట్ కండిషన్ వీ హావ్ టు ప్రూవ్. ఇక్కడ మనకు ఈక్వల్ సింబల్ ఉంది. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఈక్వల్ సింబల్, సో యు నో వెరీ వెల్ a సబ్సెట్ b, ఓకే, అండ్ b సబ్సెట్ a, then a is equal to b. ఆ ప్రాసెస్ లో మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. సో టు ప్రూవ్ దిస్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు షో దట్ phi inverse of a dash is subset are equal to a into kernel phi and a into kernel phi is subset are equal to phi inverse of a dash. That is okay. You can also consider this one first inclusion, this one second inclusion, first inclusion, second inclusion. ఇవి ఈక్వేషన్స్ కాదు, సో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అని చెప్పేస్తాం, ఆర్ సింపుల్ గా మనం ఇంక్లూషన్స్ అని చెప్పేస్తాం. ఆల్రెడీ ఇఫ్ దే ఈక్వల్ సింబల్ యూ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఇంక్లూషన్. నౌ టు ప్రూవ్ ద ఫస్ట్ ఇంక్లూషన్, let x belongs to pi inverse of a dash. ఓకే, ఈ కండిషన్ ప్రూవ్ చేయాలి మనం. ఈ కండిషన్ ప్రూవ్ చేయాలి అంటే, సో ఫస్ట్ x అనే ఎలిమెంట్ నేను LHS సైడ్ లో తీసుకుంటాను, x belongs to pi inverse of a dash. సో దెన్ ఈ పై ఇన్వర్స్ మీరు LHS సైడ్ సెండ్ చేసుకుంటే pi of x is equal to a dash. ఓకే, అండ్ మనకు స్టేట్మెంట్ లో ఏమి ఇచ్చాడు, a dash అనేది pi of a అని చెప్పాడు. ఓకే, స్టేట్మెంట్ లో, ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ లో a dash is equal to pi of a. అప్పుడు మనకి రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి కదా. సో therefore pi of x is equal to pi of a. So therefore pi of x is equal to pi of a, since pi of a is equal to a dash from the statement. So therefore pi of x is equal to pi of a. ఇది కూడా మళ్ళీ మనకు క్లియర్ గా ఫిఫ్త్ కండిషన్ లోకి వచ్చేసింది. బట్ టు అప్లై ద కోసెట్ ప్రాపర్టీ, సో therefore
pi of x pi of x is equal to pi of a if and only x into kernel phi is equal to a into kernel phi. Direct by applying the condition phi, you can write this condition. Whenever you get that condition, clearly you can say that x belongs to kernel phi. Ante kada. First x అనేది ఎక్కడ తీసుకున్నాం మనం? First x belongs to phi inverse of a dash అని తీసుకున్నాం. After applying that coset property, from this equation you can clearly say that x belongs to kernel phi. ఇప్పుడు x అనేది ఈ రెండు వాల్యూస్ లో కామన్ ఎలిమెంట్. x is the common element. So therefore phi inverse of a dash is equal to a into kernel phi. That is equation number 2. Okay, inclusion 2. So now to prove that the second inclusion, okay, so a into kernel phi subset are equal to pi inverse of a dash. So suppose that first I am taking k belongs to kernel phi, then by definition phi into ak is equal to phi of a into phi of k. By the statement we have phi of a అంటే a dash ఉంది అండ్ k అనేది కెర్నల్ ఉంది కాబట్టి దాని ఇమేజ్ మనకు ఐడెంటిటీ అవుతుంది. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసుకుంటే a dash వస్తుంది. సో therefore image of value is equal to a dash. So therefore whenever you have image of a dash is equal to a dash అంటే ఇది మనకు డిఫైన్డ్ కండిషన్. ఇదే 7th స్టేట్మెంట్ లోనే మనకి ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చాడు, x belongs to g such that phi of x is equal to a dash. Phi of x is equal to a dash అంటే మీరు x ప్లేస్ లో ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా a dash వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ బ్రాకెట్ లో ఏ వాల్యూ అయితే తీసుకున్నారో ఆ బ్రాకెట్ లో తీసుకున్న వాల్యూ ఏమైపోద్ది మీకు phi inverse of a dash కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకే, సో therefore a into k belongs to pi inverse of a dash. ఫస్ట్ k అనేది ఎక్కడ తీసుకున్నాం మనం, కెర్నల్ లో తీసుకున్నాం. సో therefore మనకి ఇప్పుడు ఆ k ఎక్కడ వచ్చింది, phi inverse of a dash లో వచ్చింది. సో therefore by these two conditions you can write inclusion 3. Okay, so by taking the equation number 2 and equation number 3, so you can write that pi of a inverse into a dash is equal to a into kernel phi. So therefore inverse homomorphic image of an element is equal to a into kernel phi, or else you can call it as a pullback of a dash. Okay, so pi inverse of a dash you can call it as a pullback of a dash. So in this format we can prove all the 7 properties of the elements of homomorphism. Okay, so I hope you understood this theorem very well. Okay, so make a perfect practice, prepare well. In the next lecture we are coming with another new theorem. So until bye, thank you.